Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Giridvaradari Gopi Janna Vallabha Giridvaradari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanochari Jamuna Tira Vanochari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Giridvaradari Gopi Janna Vallabha Giridvaradari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Giridvaradari Gopi Janna Vallabha Giridvaradari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanochari Jamuna Tira Vanochari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jayam Vishnupad Paramahansa Paribrajakachaja Stottara Satashi Srimad Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Gaur Premanandi. Hare Krishna. So, we're reading from the Srimad Bhagavad Gita as it is, text number 7. Correct? Ihaikastam Jagat Kritsnam Ihaikastam Jagat Kritsnam Pashyadya Satcharacharam Pashyadya Satcharacharam Mama Dehe Gudakesha Mama Dehe Gudakesha Yachchanyad Drastum Ichchasi Yachchanyad Drastum Ichchasi Ihaikastam Jagat Kritsnam Pasyadya Satcharacharam Mama Dehi Gudakesha Yachchanyad Drastum Ichchasi Haikastam Jagat Krishnam Pasyadya Satcharacharam Mama Dehe Gudakesha Charya Drastam Ichchasi Haikastam Jagat Krishnam Pasyadya Sacharacharam Pasyadam Satcharacharam Mama Dehe Gudakesha Mama Dehe Gudakesha Yachanya Drashtumichasi Yaschanya Drastamichasi Haikastam Jagat Jagat Krishna Krishnam Pasyadya Satcharacharam Mama Dehi Gudakesha Yaschanya Drishtam Ichasi Iha Iha in this in questo Ekastam e che sta in one place luogo unico Jagat Jagat the universe l'universo Krishnam Krishna completely completamente Pasya Pasha see guarda Adya Adya immediately immediatamente Sa Sa with con Chara Chara the moving ciò che è mobile Acharyam Acharyam and not moving e ciò che è immobile Mama Mama my mio Dehe Dehe in this body in questo corpo Gudakesha Gudakesha O Arjuna o Arjuna Yat Yat that which Det Cha Cha also anche Anyat Anyat Ada altro Drastum to Drashtum see vedere Ichchasi Ichasi you wish tu desideri a translation and purport by Srila Prabhupada
O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see, and whatever you may want to see in the future. Everything, moving and non-moving, is here completely in one place. Qualsiasi cosa desideri vedere, o Arjuna, guardala integralmente nel mio corpo universale, che può mostrarti ciò che vorrai contemplare adesso e nel futuro. Tutto, mobile e immobile, si trova qui al completo, presente in un solo punto. Purport. No one can see the entire universe while sitting in one place. Even the most advanced scientists cannot see what is going on in other parts of the universe. But a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present, and future. Thus, by the mercy of Krishna, Arjuna is able to see everything. Spiegazione di Srila Prabhupada. Nessuno può vedere da un solo punto tutto l'universo materiale, neanche i più grandi uomini di scienza potrebbero conoscere tutto ciò che accade nell'universo, ma ai devoti come Arjuna è concesso per la grazia di Krishna. Col potere che Krishna gli accorda, Arjuna può vedere tutto ciò che desidera, il passato, il presente e il futuro. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshusунmilitam Jena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Swapandantikam. O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything, moving and non-moving, is here, completely in one place. La traduzione: qualsiasi cosa desideri vedere, Arjuna, guardala integralmente nel mio corpo universale, che può mostrarti ciò che vorrai contemplare adesso e nel futuro. Tutto, mobile e immobile, si trova qui al completo, presente in un solo punto. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada has mentioned in a couple of places already, and he may say the same thing again as we progress in this chapter, that this universal form of the Lord is not very important for the devotees. Srila Prabhupada ha menzionato nelle spiegazioni e andando avanti in questo capitolo che la forma universale del Signore non è molto importante per i devoti. So the question arises then, why the whole chapter is there and where Krishna is describing his universal form? E allora arriva una domanda: come mai c'è questo capitolo nella Bhagavad Gita e dove sta spiegando Krishna questo? Any ideas? Qualche idea? There's several reasons. Ci sono diverse ragioni. One reason is that as devotees, as we try to re-establish our relationship with the Lord, we have to know about Him. We have to know as much as we can about Him and how He relates with us. Una è che come devoti cerchiamo di stabilire di nuovo la relazione con Lui e quindi dobbiamo conoscere il più possibile a riguardo di Lui. And then also Arjuna is asking the question about this particular form because he wants to establish that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. E anche Arjuna sta facendo questa domanda perché vuole stabilire che Krishna è la suprema personalità di Dio.
we discussed earlier in an earlier verse how, Arjuna, he is already sold out to Krishna. He's already Krishna's devotee. Abbiamo visto in precedenza che Arjuna è già abbandonato a Krishna, è già un devoto di Krishna. He doesn't need any confirmation. Non gli serve nessuna conferma. But there are many people who do need confirmation, and for their benefit, Arjuna is asking the question and Krishna is describing. Ma ci sono molte persone che necessitano di conferme e per il loro beneficio Arjuna sta facendo questa domanda. So Krishna is saying, here's my form that you want to see. E Krishna dice, guarda, qui c'è la forma che vuoi vedere. But Arjuna actually didn't have the eyes to see it. Però Arjuna non aveva gli occhi per vederla. So Krishna had to give him the eyes to see. Quindi Krishna ha dovuto dargli gli occhi per vederla. There on the battlefield of Kurukshetra, there's millions of people there. Sono nel campo di battaglia di Kurukshetra, ci sono milioni di persone, Devotees and non-devotees. devoti e non devoti. But none of them could see this form of the Lord. Ma nessuno di loro poté vedere questa forma del Signore. Only Arjuna, by the mercy of Krishna, he was able to see all these things. Soltanto Arjuna, per la misericordia di Krishna, era capace di vedere queste cose. So this form, this universal form that's being presented here is only present, it's a spiritual form, but it's only present in the material world. Quindi questa forma universale che stiamo vedendo adesso è presente, non è presente nel mondo spirituale, è presente nel mondo materiale. So like the universe comes and goes, similarly this form comes and goes. When you go to the spiritual world, you will not find such a form. Come il mondo materiale va e viene, anche questa forma va e viene. Quando andiamo nel mondo spirituale non la troveremo. So Prabhupada says it's not very important for us as devotees, and the reason is, or one of the reasons is, that we have access to the Lord Himself and His devotees, through His devotees, we should say. Non è molto importante per noi. Una delle ragioni è che noi abbiamo accesso al Signore e ai Suoi devoti. We do not need, in general, special confirmation that, oh, look, this person is the Supreme Lord. We accept the authority of the Shastra. Non ci servono delle conferme che Krishna è il Signore Supremo. Accettiamo l'autorità degli Shastra. So what's our relationship then with this form? As individuals, we have relationship, right? This whole process is based on relationship. Come individui abbiamo delle relazioni e tutto questo processo è basato sulle relazioni. Quindi qual è la nostra relazione con questa forma? So as Prabhupada mentions, we don't really have much relationship with this form because it's not important for us. Come menziona Srila Prabhupada, non abbiamo molta relazione con questa forma perché non è molto importante per noi. It's there, it's real, it's one of the energies of the Lord, but just like the material world is also not so important for us. È presente, è reale, però così come il mondo materiale non è molto importante per noi. Or shouldn't be, or should not be. Oppure non dovrebbe essere. Of course it is important to many of us, otherwise we wouldn't be here. But, our goal is different. Our goal is to leave the material world. We want to leave the material world. We want to go back home, back to Godhead.
Per qualcuno di noi è importante il mondo materiale, altrimenti non saremmo qui. Però il nostro obiettivo è andare via e tornare da Dio. So we're interested in processes, in ideas which are going to help us in that goal. Quindi noi siamo interessati a processi e idee che ci aiutano a perseguire questo scopo. Krishna never leaves Vrindavan. Krishna non lascia mai Vrindavana. Krishna is always in Vrindavan. He never leaves Vrindavan. Krishna è sempre a Vrindavana e non lascia mai Vrindavana. It appears sometimes, even when you read Krishna book, the stories of Krishna and his pastimes in this world, you see that, well, he left Vrindavan. It seemed that he left Vrindavan and went to Mathura and then Dwarka, like that. You can read all these stories of Krishna. Perfino quando leggiamo le storie di Krishna nel libro di Krishna, sembra che lascia Vrindavana, va a Mathura, eccetera. Not stories in the way that, not these fairy tale stories, but histories. They're actually histories of the Lord and his pastimes when he comes to the material world. Non storie fiabesche, ma storie reali di quando Krishna è venuto in questo mondo materiale. When he does come to this material world, he comes as himself. He is Krishna. He is that original Krishna. Quando Krishna viene nel mondo materiale, è Krishna stesso. Krishna has so many energies. Parasha Shakti Viditaiva Shruyate. Unlimited energies, right? And we're also part of those energies. Krishna ha illimitate energie, noi siamo parte di questa energia. So there's described three main energies. The spiritual energy, that's Krishna's internal energy, Krishna's external energy, the material world, and the jiva, which is marginal. It's called marginal. Sono tre principali energie di Krishna: l'energia interna, l'energia spirituale, l'energia esterna, l'energia materiale, e l'energia marginale è l'anima. Why marginal? Because we can be influenced by the internal energy or the external energy. Marginale perché possiamo essere influenzati dall'energia interna oppure dall'energia esterna. Generally what happens is we become desirous of enjoying on our own strength, if you like. Succede che noi sviluppiamo il desiderio di godere attraverso le nostre forze, eccetera. Immediately when that idea comes, we enter the material world. Immediatamente quando arriva questa idea entriamo nel mondo materiale. We're still under the dominance of Krishna's energy. Siamo comunque sotto il dominio dell'energia di We Krishna. cannot even do that ourselves. Krishna has to make the arrangement. Non possiamo neanche fare questo per conto nostro. Krishna fa l'arrangiamento. He doesn't force, because love is not based on force. There's no force involved. There's free choice. Lui non forza perché l'amore non presenta la forza, lascia la libertà. But free choice doesn't mean independence, because even we try to be independent, we cannot. He has to do everything for us. Ma libero arbitrio non significa indipendenza, perché lui deve fare gli arrangiamenti per noi. He has to produce this whole phantasmagoria is what it is, actually. Phantasmagoria, you know that word?
Lui ha prodotto tutta questa fantasmagoria, questo mondo materiale. Because it's this, if you delve into the scriptures, it's like that. It's like a, what is that called? A matrix. It's like a matrix. We Se, enter the material world like a matrix. It's not real. It's real, but it's not our real place. se andiamo a guardare nelle scritture, questo mondo materiale è come Matrix, è reale, ma non è il nostro vero posto. It's, the Mayavadis say that it's false. I Mayavadi dicono che è falso, But the devotees understand that it's not false, it's just temporary. il devoto capisce che non è falso, è soltanto temporaneo. And because we are eternal, we have no place here. E perché noi siamo eterni non abbiamo posto qua. So all these discussions, all this information leads us closer to understanding our relationship with the Lord. Quindi tutte queste informazioni ci fanno capire la nostra relazione con il Signore. In the beginning, we just consider ourselves servants. All'inizio ci consideriamo servitori. And we go through the process of purification as described by Srila Prabhupada, the previous acharyas. We try to purify ourselves. We are actually pure, but covered over. So the purification means uncovering, cleansing the heart. Ci cerchiamo di purificarci attraverso il processo. Noi siamo puri, però siamo coperti, quindi purificazione significa rimuovere la copertura. We are always pure, Satchit Ananda Vigraha. But because we are so small and minute, we become covered. Siamo sempre puri, Satchitananda Vigraha, però siccome siamo così piccoli diventiamo coperti. And that covering is the energy of the Lord. Maya Shakti. E questa copertura è l'energia del Signore, Maya Shakti. She's a servant of Krishna, just like everyone else. Lei è una servitrice di Krishna come gli altri. And her job is to keep us busy in this material world, because that was our desire. E il suo servizio è di tenerci qua in questo mondo. She has two main potencies that she uses, throwing down and covering. Ha due potenze principali che usa, coprire e tirare giù. So that's what we see. We're always we get thrown down and we get covered, and we think we're so much, but it's just all an illusion. Ed è proprio quello che veniamo coperti e tirati giù e pensiamo di essere chissà chi, però è un'illusione. There will come a point, be sure, that suddenly we're back in the spiritual world and it's like we never left. Arriverà un punto dove noi torniamo nel mondo spirituale e sarà come non siamo mai andati via. Just like when you wake up from a dream, some terrible dream, you wake up and it never happened. It was a dream. Come quando ti svegli da un brutto sogno e ti svegli e non era reale. But of course that's a long way away for us. Ma ovviamente è una lunga via per noi. One time a devotee in Melbourne, Australia, asked Srila Prabhupada, how long does it take to become Krishna conscious? Una volta a Melbourne un devoto ha chiesto a Srila Prabhupada quanto ci vuole a diventare coscienti di Krishna. Prabhupada said, like that, you can. Prabhupada ha detto un momento. But, we're so covered, we're so engrossed in material nature that
that one moment is not for us. Ma siamo così grossolani nel mondo materiale che un momento non è per noi. You can see examples of devotees who became Krishna conscious in a moment. Ajamil is a good example of that. Possiamo trovare degli esempi di devoti che sono diventati coscienti di Krishna in un momento, come a Jamil. In a moment, he moved from being a debauched grihasta to a pure devotee, ready to go back to the spiritual world. They came to take him back. In un momento è passato da essere un cattivo griasta a un puro devoto pronto a tornare indietro. There's another example in the Chaitanya Charitamrita of a devotee. I forget who told him. He said, "You're not going back for 1,000,000 births." C'è un altro esempio nella Chaitanya Charitamrita: tu non tornerai indietro per 1.000.000 di vite. He started dancing. Lui ha iniziato a Hari danzare. Bol, only 1,000,000 births. Oh, soltanto 1.000.000 di vite. He was happy because we've been here since time immemorial. So 1,000,000 is a fixed number, you know. Then okay, 1,000,000 births. I'm going back. So he was very happy. He was dancing. Only 1,000,000 births. Fantastico. Era molto felice perché siamo qua da tempo immemorabile e 1.000.000 è un tempo finito, poi tornerò indietro. Allora era felice. So anyway, those are two extremes. We need to become serious in our practice. Quindi ci sono due estremi, noi dobbiamo diventare seri nella nostra pratica And as we become more serious, as we become purified from within the heart, the spiritual master reveals more and more about our relationship with the Lord. e diventando più seri e purificati, il maestro spirituale rivela più dettagli della nostra relazione con Dio. That's how it works. Dibbagyan Hridoy Prakashito. This transcendental knowledge is revealed within the heart by the spiritual master. È così che funziona Divya Gyanrida Prakashito, la conoscenza vedica spirituale viene rivelata dal maestro spirituale nel cuore. But we continue to engage in the practices, chanting, worshipping the deity, reading the Bhagavatam, associating with devotees, living in a holy place. These are the main, 5 main activities that are important for our Krishna conscious development according to Sri Chaitanya Mahaprabhu. E noi continuiamo la nostra pratica, cantare, leggere lo Srimad Bhagavatam, vivere in un posto sacro. Queste sono le attività principali per noi, secondo Chaitanya Mahaprabhu. And the thing is that we continue with that. When we enter the spiritual world, we continue with the same activities, associating with devotees, glorifying the Lord. It continues. But in a more refined and particular way. Quando torniamo nel mondo spirituale continuiamo le stesse attività, ci associamo con i devoti e glorifichiamo il Signore, però in un modo più particolare. Depending on what relationship we have with the Lord, what relationship we have developed with the Lord. Dipende da che tipo di relazione abbiamo sviluppato col Signore. So these are higher kind of practices where we start to internally, not externally, but internally follow in the footsteps of particular devotees in Vrindavan, like
maybe Mother Yashoda, or maybe Rupa Goswami, Manjari, or maybe one of Krishna's friends, or maybe one of Krishna's servants. We internally follow in their footsteps and try to get trained up by them in that practice. Questi sono stadi più avanzati dove non esternamente ma internamente iniziamo a seguire le impronte dei piedi dei devoti di Krishna come Madhya Yashoda oppure degli amici di Krishna e ci alleniamo in quel modo lì. You won't see these things are not external, these are not external practices. We don't start, you see in India sometimes sahajas, they're called sahajas, easy path, pretending to be gopis or pretending to be something that they're not. Non è una cosa esteriore come saggia che pretendono di avere queste situazioni e non ce l'hanno. If you see that, you can understand this is not real. Se lo vedete, capite che non è vero. Because even when you read Chaitanya Charitamrita and see how the devotees relate with each other and how they deal, you see that they're all externally doing all the practices of Krishna consciousness, but internally, and Mahaprabhu would go in a closed room with Ramananda Roy and maybe one or two close devotees, and they would then discuss they would discuss Bhagavatam, but in the real Bhagavatam. Vediamo che non esternamente ma internamente il comportamento dei devoti, per esempio Chaitanya Mahaprabhu, esternamente i devoti facevano tutte le pratiche devozionali, ma poi internamente Chaitanya Mahaprabhu andava con Ramananda Roy, uno o due devoti molto intimi, e discutevano delle realizzazioni su Krishna. The point I'm trying to make is it's all about the sambandha, the relationship. And we need to develop our relationship with the devotees and with the Lord, or with the Lord through the devotees. That's our main business. And sambandha, abhideya means what? Abhideya means practice. Depending on the relationship, the practice is different. Il punto che voglio fare è Sambandha, è la relazione col Signore attraverso i devoti, e Abhideya vuol dire pratica. The whole Gaudiya Siddhanta is about relationship, developing our relationship with the Lord, and what that means, and then prayojan, the goal. We reach the goal. And what is that goal? Back home, back with the Lord. Tutta la conclusione della filosofia Gaudiya è stabilire la nostra relazione col Signore e poi prayojana, e ottenere, arrivare al risultato, l'associazione con Dio, tornare da Dio. Everything else is secondary. Tutto il resto è secondario. Hare Krishna. Hare Krishna. So, what do you think? Do you have any comments or questions? Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhu. You was just talking about the universal form, universal form of Krishna. Yes. So there was said several reasons why Krishna show his universal form. It was one that when Arjuna was always giving up, don't want to fight. So after when Krishna show his universal form,
he saw Arjuna that he already planned to kill everyone in the battlefield except of the 5 Arjuna. And also that Arjuna could see that his all relatives is going in the mouth of the universal form. That universal form was a Rudra Rupa of Krishna, because Arjuna said that he got very afraid. Please, Krishna, come to your normal form. I want to see you in the normal form. And also we can say that Sanjaya, like even he hasn't seen Krishna, but he could have seen what was going, like light of, and then the speech of everything. And also the Gandharvas was throwing flowers. So means some of the Gandharvas, some of the demigods who's like maybe Indra and Aldro, who's the managers, like they also seen that. He spoke like that. Thank you, Hare Krishna. Haribol. But actually, that wasn't why the Lord showed the form. Arjuna was already convinced. He didn't need convincing. Krishna wants to show him, Yeah. convince him that even if he was not going to fight, he has already planned everything. Everyone is going to die except of the 5 for Arjunas. Yeah. Other reason. Yeah. Okay. Che diceva che la forma universale, nella forma universale Arjuna ha visto che Krishna aveva già pianificato di uccidere tutti. Hare Krishna Prabhu, thank you for your lesson. I ask in Italian because I don't know this in English. Okay. Mi puoi tradurre per favore? Ah sì, ti riporto. Non ho capito molto bene quando parlava dell'energia di Sahaja, come pretendono queste situazioni che siano esterne e non interne, perché sono stato in un posto in Portogallo che si chiama Monte Sahaja, dove però c'è più una cultura impersonalista, quindi c'è questo maestro Muji che ti porta alla ricerca del sé, del cuore, in modo impersonale, e quindi volevo capire un po' cosa pensasse di Sahaja, magari è un'altra cosa rispetto a Monte Sahaja. He's asking what is Sahaja. He went to a mountain in Portugal with his named Mount Sahaja, and there is a kind of Mayavadi is teaching Mayavadi realization, searching the self, searching the heart, but in a Mayavadi perspective. So he's asking, what is Sahaja? What do you think about? I didn't understand Sahaja. What is what? Sahaja. Arada? Sahaja. 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 Sahaja is a group. It's a group of different clans, you could call them clans, or what's another word? Followers of certain philosophies, which they say is Krishna conscious, but it's deviant. Sahaja è un gruppo che segue una certa filosofia. Within Sahaja, there's many different groups, clans, Kattabaj, I can't even remember the names, but half a dozen different clans. Ci sono i Sahaja, ci sono tanti gruppi diversi di Sahaja che seguono una filosofia che loro dicono che è coscienza di Krishna, però è deviante. They're deviant in that Sahaja means literally easy path. Sahaja, easy. So one group, for instance, they're all gopis. So there'll be one guy dressed in saffron, and there'll be 2 or 3 ladies with him, and that's Krishna. He's Krishna, and they're his gopis. And they're chanting, and they're doing their
business, whatever that business is, but they think that they're devotees. I mean, they present as devotees, but they think that they're high. They're so high that they can pretend to be the Lord. Ci sono tanti gruppi di sahaja, per esempio uno di questi, c'è un uomo che si veste di arancione e che sarebbe Krishna, e 3 donne che sono le gopi, e quindi fanno il loro business e si presentano come devoti, pensano di essere molto elevati, che possono pretendere di essere Krishna. Mayavadis are not sahajas. Mayavadi non sono sahaja. Mayavadi is a completely separate path. Mayavadi è un percorso completamente diverso. Their philosophy is based on, I think you could say, Advaita Vad. La loro filosofia è basata su Advaita Vada. There's only one, C'è soltanto uno. and anything apart from that one is not real. E tutto il resto che non è quello non è reale. So this world is Maya, it's not real. But, it's Krishna's energy. It's real. Quindi tutto il resto è Maya, questo mondo è Maya, non è reale, però è un'energia di Krishna, è reale. There's intricacies in their understanding, but basically they're impersonalist and they don't actually believe in Krishna. Ci sono molti cavilli nella loro filosofia, però sono impersonalisti e non credono in Krishna. They don't accept Krishna. Even like in some of their practice, they will worship Krishna in order to step over him. Non accettano Krishna e addirittura in alcune pratiche adorano Krishna per sorpassarlo. Their philosophy is that it's all one. La loro filosofia è che è tutto uno. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. I am that Brahma. Io sono il Brahman. Which of course is true, but not true. Che è vero, però non è vero. So they're basing their ideas on the scriptures. Basano le loro idee sulle scritture, But they have a misunderstanding of the scriptures. ma hanno incomprensione delle scritture. Just like if you read in Chaitanya Charitamrita, when Mahaprabhu he met with different people, but say Prabodhananda Saraswati was a sannyasi, monist. Così come vediamo nella Chaitanya Charitamrita, quando Chaitanya Mahaprabhu ha incontrato Prabodhananda Saraswati, Or in Banaras, who was that other sannyasi that he met? Anyway, two or three different sannyasis who were in that line. They were spiritual transcendentalists, and they were followers of Shankaracharya, and they based their understanding on his commentary of the Vedanta Sutra. ha incontrato Chaitanya Mahaprabhu 2 o 3 sannyasi che erano monisti, erano impersonalisti, erano trascendentalisti, però seguivano questa filosofia basata sulla filosofia di Shankaracharya. And they tried to convince Mahaprabhu that they gave him their commentary, their explanation. And he listened and said, well, you're not saying anything, what happened? Hanno cercato di convincere Chaitanya Mahaprabhu dando la loro spiegazione e lui ascoltava e non diceva niente e gli hanno detto non dici niente, come mai? Well, I understand the Vedanta Sutra, I just don't understand your explanation. Io capisco il Vedanta Sutra, ma non capisco la tua spiegazione. And then he gave
a proper understanding based on the natural commentary of the Vedanta Sutra, which is the Srimad Bhagavatam. E poi ha dato la sua spiegazione, Chaitanya Mahaprabhu, basata sulla Srimad Bhagavatam. Vedanta Sutra was written by Vyasadeva, and he gave his commentary on the Vedanta Sutra. That's the Bhagavatam. They had no understanding. When they heard, that, wow, they became devotees. Vyasadeva ha scritto Vedanta Sutra e ha dato il suo commento, che sarebbe lo Srimad Bhagavatam. E quando l'hanno sentito non lo sapevano e sono diventati devoti. So you'll find so many, that's in India, but even in the West, you'll find so many different variations of, yeah. In India, ma anche nei paesi occidentali, troverai tante ramificazioni. They're all having different understandings or no understanding. Tutti avranno una comprensione differente oppure nessuna comprensione. Mostly no understanding, but even those who are trying, they'll take some little off understanding. They need association of devotees. They need to read Prabhupada's books. Molti non hanno nessuna comprensione. Quelli che ci stanno provando sono leggermente deviati, quindi hanno bisogno dell'associazione dei devoti e di leggere i libri di Srila Prabhupada. And if they're sincere, they will get the books, because the devotees are so merciful. They're going out and they're distributing, and people are taking them. They're not necessarily reading them, but they're taking them, and they will act at some point. Se sono sinceri, loro otterranno i libri, perché i devoti sono molto misericordiosi e escono a distribuirli. E magari non li leggeranno, però a un certo punto agiranno questi libri. It's a deity. E la Bhagavad Gita è una divinità. And even if they just keep it in their house, on the bookshelf, it will act. Magari la tengono nella libreria di casa, la tengono lì, agirà. Thank you Prabhu, grazie. Prabhu. E infatti, sì, anche Muggi ad esempio si basava sulla Bhagavad Gita, però è una Bhagavad Gita differente, nella quale lui apriva una pagina e da quella pagina iniziava a parlare in base alla sua coscienza. E appunto il fatto, come diceva Prabhu, ti riportava al fatto che tutto è uno, però anche che siamo zero. Cioè di ricordarti, tipo, diceva, tipo, di cercare Dio nel tuo cuore e basta, e poi, cioè che non è comunque fuori, perché appunto è l'energia Mayavadi, giusto? Che è tutta l'illusione fuori, ma comunque la verità è dentro. E all'interno di questo Monte Sahaja c'era appunto la cappella di Cristo, c'è una cappella di Cristo, c'era un tempio dedicato a Shiva, le divinità induiste, c'era il Muji Mandir, quindi sì, vari templi, varie culture per poi riportare allo zero. Chi è che apriva la Bhagavad Gita? There was one person named Muji who was opening a Bhagavad Gita random and speaking according to his consciousness. And in this Sahaja mountain, there was different temples like Jesus Christ, Hindu, etc. To bring back to zero, like Mayavad, zero, nothing. Okay. Yeah, Mayavad. He's asking, he was saying, just to be in presence of God, what is enough? Is Mayavad, is this? Just to be In presence of God. This is the phrase. Just to be. It is my... Be here now. Yes.
I used to have that philosophy 60 years ago. Be here now. Avevo, Ananda Mahima, anche lì si conosce Ananda Mahima, che diceva just be like a child in the life, come un bambino che ogni giorno scopre nuove cose. This is all very nice, but we are active people. We have to act. We have to do something. We have to act. We can't just sit. Even you can't just sit and just chant. Many people think they can do that, but they can't do that. We're active people. We have to act. We have to use our bodies and do things for Krishna, for Krishna's service, for Krishna's movement, for Mahaprabhu's movement, for Srila Prabhupada's movement. We have to do things with our bodies. Pranay, arthay, diya, vacha. Whole body, prana, arthay, wealth, diya, intelligence, vacha, speech. These are, at least if you can't give your life, you can give your wealth. If you can't give your wealth, you can give your intelligence. A minimum you can give your words. Pranay, arthay, diyo, vacha. So we have to do something. We have to do something. You know, and the acharyas are so kind, and Prabhupada is so kind, they made a whole scheme for us to engage us. In the temple, you can clean. You can go out on Sankirtan, you can cook, you can, so many things you can do to engage yourself and keep yourself in Krishna consciousness, relating everything to the Lord. Be here now, okay, you know, be here now, but be here now with Krishna. Avevo questa filosofia anch'io 60 anni fa, dice, soltanto sì, però noi dobbiamo agire, quindi dobbiamo agire per Krishna, per il movimento di Srila Prabhupada, e nel Tempio ci sono così tante attività, come cucinare, andare in Sankirtan, quindi è soltanto essere qui con Krishna. Infatti è proprio vero che bisogna agire perché ti tieni anche, ti fa bene alla salute. Ad esempio, proprio in questo periodo Muji ha organizzato una settimana di silenzio, Awakening Intensive Week, in cui fa la settimana della consapevolezza, in cui si sta solo in silenzio, just be... He's saying that in this moment, this Muji person organized a week of consciousness, which is silent and do nothing for all week. Waste of time. Spreco di A waste of time. A waste of energy. Spreco di tempo e di energia. That's all. We have to raise our consciousness. We have to act. Our consciousness is down in the modes. We have to raise ourselves above the modes. And we do above the modes of nature. Goodness is also a mode of nature. These are all, he's trying to advocate goodness. But we have to raise ourselves above goodness. We have to be above the modes of nature. Otherwise, we're stuck here in the material world. Maybe you'll go to the heavenly planets. Maybe you'll go to the hellish planets. Maybe you'll come back in this level, or as a dog, cow, whatever. Unless you raise yourself
above the modes of material nature and connect with Krishna, connect with the Lord through his devotees, and it's only possible by their mercy and his mercy. We're stuck. Samsara dava nalalita loka, going around and round and round and round and round. Hare Krishna. Abbiamo la coscienza da sollevare e quindi se non superiamo le influenze della natura materiale, anche la virtù, rimaniamo bloccati in questo mondo, Samsaradava. Quindi con solo il silenzio non si torna da Krishna, ma non si sa dove si finisce. So only with silent we don't go back to God, we don't know where we go. Silence will take you, maybe you can become I don't know, some Mauni. Silence is kanta, we have to chant. Silence is not going to help you. Il silenzio non ci aiuterà. And it's not possible also, because the mind is never still. Maybe you still the tongue, but the mind is never still. You cannot. You have to engage the mind. E non è neanche possibile perché la mente sempre andrà. Dobbiamo impegnare la nostra mente. All glories to Srila Prabhupada. Gloria a Srila Prabhupada.